Yeah, the product of magnitude multiplied by unit. Clear? So this is nothing but a physical quantity. So any physical quantity can be expressed as the product of magnitude multiplied by unit. So what do you mean by physical quantity? Means any quantity that can be measured is called as a physical quantity. Which cannot be measured as called as non-physical quantities. For suppose height of a person, that can be measured, right? So it is a physical quantity. Weight of an object, that can be measured, so that is also a physical quantity, right? So distance between two cities, that is also a physical quantity because that can also be measured. And what are non-physical quantities? Basic human feelings are non-physical quantities because we cannot measure the feelings or emotions with the help of any units. So those comes under the non-physical quantities. Now what are physical quantities? Means the quantities which can be measured, those are called as physical quantities. So any physical quantity can be represented with the help of magnitude, that is number, multiplied by unit, right? Magnitude multiplied by unit, such that this value should be always constant, right? For suppose I'll take distance between two cities, like for suppose Hyderabad as well as Bangalore I'll take. Now the distance between the two cities, let us take some 780 kilometers, and this value will be fixed, right? It doesn't changes. So we can say the distance between the two cities, it is a physical quantity which can be measured and it is a constant, clear, which will not be changes. So the number multiplied by the unit should be what? Constant. Then if number multiplied by u is equal to constant, then number is inversely proportional to the unit. This is what we discussed in the previous chapter about the physical quantities. Okay, even in the exam also we got one problem based on this topic, right? Yesterday I given one test, right? Sorry, I leaked one question for you. Fine. So yesterday I given the test, right? In the test we discussed about this formula also, formula based question also we have. Fine. Now listen, these physical quantities are basically classified into two types. Are you clear? Now these physical quantities are basically classified into two types. First one is scalars and next one is vectors. Now tell me, what do you mean by a scalar and what do you mean by a vector? Yes, scalar doesn't have direction, it has only magnitude, right? So direction is not required to explain about the scalar quantities. Any examples unnaya? Weight of a person, mass of a person. Mass of a person, for suppose I will take my mass is, let us say, some 68 kg, I will take like this. My 68 kg అనేది direction may depend out, right? If I turn towards east also 68 kg only, if I turn towards west also 68 kg only. So with respect to the direction, my weight doesn't change, sorry, mass doesn't change. Here mass is independent of direction. Similarly, put time in the end. Watch later. Fine. 120. So even I turn in the direction of east 120 only. Even I turn upward also 120 only. So the direction of doesn't depends on the magnitude, right? So the magnitude doesn't depends on direction. This 120 ane value direction will depend avutledam. In which direction I will turn, still it is 120 only. So those are scalars. So please remember, we have some physical quantities which is independent of direction. So it doesn't depends on direction. Are you clear? So there are few physical quantities which does not depends on direction. Those quantities we can call it as a scalars, or it depends only on magnitude. Clear? It depends only on magnitude and independent of direction. Those kind of quantities called as what? Scalars. Okay, na? The best example, man height. Are you clear? నేను ఈ తూర్పు తిరిగిన పడమరకి తిరిగిన లేదా ఈస్ట్ ఆర్ వెస్ట్ నార్త్ ఆర్ సౌత్, my height doesn't changes, right? Even mass also doesn't changes, even time also doesn't changes. So these are the scalar quantities which is independent of the direction. Clear? So first write down scalar. Depends only on magnitude. Magnitude means, what do you mean by magnitude? Yeah, number, that's it. Magnitude is nothing but a number or a value. A number or a value is nothing but magnitude. So what do you mean by scalar? Means it depends only on magnitude or independent of direction. Example, length, mass, time,
ఓకే, ఇంకొన్ని ఉన్నాయమ్మా. ప్రెషర్, ఓకే, ప్రెషర్ ఇస్ ఎ స్కేలార్. కరెంట్, ఎలక్ట్రిక్ కరెంట్, ప్రెషర్ ఇస్ ఎ స్కేలార్ అండ్ ఎలక్ట్రిక్ కరెంట్. మిగతావి మనం చదువుకునేటప్పుడు వస్తాయి, అప్పుడు చదువుదాం. ఈవెన్ డిస్టెన్స్, స్పీడ్, all these are the scalar quantities. Then what do you mean by vector? Yeah, what do you mean by vector? Which has both magnitude and direction. That's it. Now please remember, there are some physical quantities which has both magnitude and direction. Still we have to call it as a scalars. The best example, electric current. Now current ekkadi nunchi ekkadiki flow avutundamma, positive to negative kada. అంటే కరెంట్కి డైరెక్షన్ ఉందా? యా, డైరెక్షన్ ఆఫ్ కరెంట్ ఇస్ దేర్. ఫర్ కరెంట్ దెర్ ఇస్ ఎ డైరెక్షన్. సో డైరెక్షన్ ఆఫ్ కరెంట్ ఇస్ ఫ్రమ్ హై పొటెన్షియల్ టు లో పొటెన్షియల్ ఆర్ పాజిటివ్ టు నెగిటివ్. సో కరెంట్ ఈస్ హ్యావింగ్ డైరెక్షన్. అండ్ కరెంట్ కెన్ బి రిప్రజెంటెడ్ విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ సమ్ వాల్యూస్ లైక్ 1 ఆంపియర్, 2 amperes of current, 3 amperes of current, 1.5 amperes of current. So current is having the number. Number is nothing but magnitude. Are you clear? Number is nothing but magnitude, and current is having direction. So current is having both direction as well as magnitude. Still we have to take it as a scalar, because in order to confirm any physical quantity as a vector, it has to follow vector laws. Are you clear? It has to follow vector laws or vector law of addition. Then only we have to call it as a vector. Are you clear? We can convert a scalar quantity into vector quantity also by applying a unit vector direction. So that can be studied further. Okay, as of now you just write down vector. What do you mean by vector? What do you mean by vector? Which has both magnitude and direction, must follow vector laws. మాకు కొన్ని ఫిజికల్ క్వాంటిటీస్కి డైరెక్షన్ ఉంటుంది. స్టిల్ వీ హ్యావ్ టు టేక్ ఇట్ యాజ్ అ స్కేలర్, బికాస్ ఇట్ డజంట్ ఒబేస్ ద వెక్టార్ లాస్. ప్లీజ్ రిమెంబర్ దట్. Got it? Which has both magnitude and direction and follows vector laws. Examples of vectors: displacement, velocity, force. Okay, displacement, velocity, force, acceleration. All these are the examples of vectors. Now all these are the examples of vectors. Now how to represent a vector? Representation of a vector. Okay, representation of a vector. How you can represent the vector means, a vector can be represented with the letter A bar. Okay, you can pronounce this as A bar, but we have to write arrow, but pronunciation should be A bar. And A cap, even you can represent the vector with A cap or A bar, or else a bold letter A. We can represent the vector like this. Okay, so this is a representation of a vector, either A cap or A bar or bold letter A. Now how to write the equation of a vector means, for suppose if I take vector A bar, a vector A bar can be physically represented as, this is a physical representation. Physical representation and a form, right? A form of a vector. A physical representation of a vector is magnitude of A into A cap. Now here we wrote some A in modulus, right? This is called as what? Magnitude. Now what is called as this magnitude of A as magnitude, or modulus of A is there, right? This is called as magnitude. And A cap is called as what? Direction. Now A cap is called as what? Direction. And A bar is nothing but a vector quantity. So a vector quantity can be taken as our physical representation. So it is physically represented as, clear, physically represented as A bar is equal to magnitude of A into A cap, where we wrote that modulus symbol, right? That modulus represents what? Magnitude. This represents what? Direction. Writing my notes, everyone. Copy.
Shall we move? Then next one is types of vectors. Types of vectors. Yeah, you didn't copy it yet. So types of vectors. Tell me what are the different types of vectors. The first type of vector is unit vector. Now the first type of vector is what? Unit vector. What do you mean by unit vector? A vector whose magnitude, okay, magnitude is equal to 1. Now a vector whose magnitude is equal to how much? 1. That is called as unit vector. Then vector representation is what? A bar is equal to magnitude of A into A cap, right? Magnitude of A into A cap, right? Then magnitude of A is equal to 1 means we can write A bar is equal to A cap. Or else we can say A cap is equal to, my A cap is equal to A bar by magnitude of A. This is the representation of unit vector. Okay, this is the representation of unit vector. Now this magnitude of A is equal to how much here? 1. Okay, magnitude of A is equal to how much? 1. So this is the general representation of unit vector. In unit vector we have to place magnitude of A is equal to how much? 1. Got it? Now see, for suppose if I take magnitude of A is equal to 1, then A cap is equal to A bar, right? And then A cap is equal to how much? A bar. What do you mean by A cap? Unit vector. My unit vector. A cap ante entamma unit vector. The unit vector direction ఏ డైరెక్షన్ లో ఉంటుంది అంటే యాక్చువల్ వెక్టర్ డైరెక్షన్ లో ఉంటుందమ్మా. ఓకేనా? యూనిట్ వెక్టర్ ఏ డైరెక్షన్ లో ఉంటుందమ్మా? యాక్చువల్ యూనిట్ వెక్టర్ ఏ డైరెక్షన్ లో ఉంటుంది అంటే ఇన్ ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ ఎ వెక్టర్. So we can define the direction of a unit vector. Okay, so direction of unit vector can be defined. So please remember, direction of unit vector can be defined. Okay, direction of unit vector can be defined. Okay, now see how to define the unit vector means. Now how to define the unit vector means, if you want to define the unit vector along x-axis, it can be represented with I cap. So what is I cap means? Unit vector along x-axis. My unit vector along x-axis. What is I cap? Unit vector along x-axis. And what is J cap? Unit vector along y-axis. And what is K cap? Unit vector along z-axis. For suppose if I take this as an origin, if I take this point as an origin, if I move towards this side, this is which axis? Positive x-axis. గుర్తుందమ్మా, ఇది x-axis అంటాం, ఇది y-axis అంటాం కదా. So what is this called as? Negative x-axis. What is this called as? Negative y-axis. Now if you move towards right, then this is positive x-axis. అంటే ఇక్కడ మనం రాయాల్సింది plus I cap. And it is towards which axis? Negative x-axis. So therefore you have to take it as what? Minus I cap. Now ఇది upwards ఉంది కదా. So this is taken as what? Positive y-axis. So you can write it as plus J cap. ఇది downside ఉంది కదా. So you can write it as minus J cap. Okay. Now see, if you draw one vector outside the board, that is taken as K cap plus K cap. అర్థం అవుతుందమ్మా? If I take outside the board plus K cap, if I take into the board minus K cap. ఓకేనా? సో గుర్తుపెట్టుకోండి, ఫర్ సపోజ్ ఏదో చోట మీరు నిలబడిన చోట ఆరిజిన్ అని తీసుకోండి. సో ఐ స్టూడ్ హియర్, ఐ విల్ టేక్ దిస్ పాయింట్ యాజ్ అన్ ఆరిజిన్. ఓకే, నౌ ఐ మూవ్ టువర్డ్స్ లెఫ్ట్, ఫర్ యూ రైట్. దెన్ ఐ మూవింగ్ టువర్డ్స్ విచ్ యాక్సిస్? పాజిటివ్ ఎక్స్ యాక్సిస్. సో యూ హ్యావ్ టు టేక్ ప్లస్ ఐ క్యాప్. నేను ఇప్పుడు రైట్ సైడ్కి వెళ్తున్నానమ్మా, ఫర్ యూ లెఫ్ట్, negative x-axis. Now I am going towards up.
positive y axis, so plus j cap. I'm going down, minus j cap. I'm coming towards u, plus k cap. I'm moving away, మైనస్ కే క్యాప్. అంతే, ఇదే గుర్తుపెట్టుకోండి. లేదా ఇంకొకటి, ఇప్పటి నుంచి ఇంక స్టాండర్డ్గా రూమ్లో కార్నర్ ఉంది కదా, టేక్ దట్ కార్నర్ యాజ్ ఆరిజిన్ అంతే. ఇప్పుడు ఏ ప్రాబ్లం చేసేటప్పుడైనా ఇంక గుర్తుపెట్టేసుకోండి, రూమ్లో కార్నర్ ఆరిజిన్ అంతే. క్లియర్? నౌ దిస్ పాయింట్ ఈజ్ ఆరిజిన్, రైట్? దిస్ పాయింట్ ఈజ్ ఆరిజిన్. నౌ దిస్ ఈజ్ విచ్ యాక్సెస్? ఎక్స్ యాక్సెస్ అని తీసుకోండి. టేక్ దట్ యాజ్ వై యాక్సెస్, టేక్ దట్ యాజ్ జెడ్ యాక్సెస్ అంతే. ఇంకా రూమే XYZ. మీరు అలా గుర్తుపెట్టుకొని ఏ ప్రాబ్లం చేయాలన్నా ఇంక రూమ్ని కార్నర్గా తీసుకొని దాని నుంచి ప్రాబ్లమ్స్ ట్రై చేయండి, అది చేయడానికి స్టార్ట్ చేయండి. ఫర్ సపోజ్ ఐ టేక్ దిస్ యాజ్ అన్ ఆరిజిన్, ఐఎమ్ మూవింగ్ టువర్డ్స్ ఎక్స్ యాక్సెస్. నేను మూవింగ్ టువర్డ్స్ ఎక్స్ యాక్సెస్. ఇది ఏ ఎక్స్ యాక్సెస్? ఇది పాజిటివ్ ఎక్స్ యాక్సెస్. పాజిటివ్ ఎక్స్ యాక్సెస్ అంటే వాట్ వీ హ్యావ్ టు టేక్? ప్లస్ ఐ క్యాప్. ఇప్పుడు రూమ్ నుంచి బయటకు వెళ్ళిపోతాయి ఇలాగ స్ట్రైట్గా. Are you clear? Or else I'll move towards the origin. I'll move towards the origin, negative x-axis. I'll do towards the positive x-axis, plus I cap. Now I'll move towards this side, plus j cap. I'll move towards this side, plus k cap, minus j cap. So I'll move towards up, plus k cap. I'm moving down, minus k cap. Ee room ni తీసుకుంటే. Are you clear? So what are I, j, k? యూనిట్ వెక్టార్ అలాంగ్ ఎక్స్ యాక్సిస్, వై యాక్సిస్, జెడ్ యాక్సిస్. ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఓకే అమ్మ, సెకండ్ ఇయర్లో మనకి ఎస్పెషల్లీ కాయిల్ ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి, మీరు చూసే ఉంటారు. సమ్ స్టూడెంట్స్ ఆల్రెడీ కంప్లీటెడ్ సెకండ్ ఇయర్, రైట్? సో వీ హ్యావ్ సమ్ కాయిల్ లైక్ దిస్. దే విల్ ఆస్క్ వాట్ ఈస్ అ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ టు ద కాయిల్ అండ్ వాట్ ఈస్ అ డైరెక్షన్. ఓకే, ఇన్ ఆర్డర్ టు ఫైండ్ అవుట్ ద డైరెక్షన్ వీ హ్యావ్ టు నో అబౌట్ ద ఐ క్యాప్, జే క్యాప్ డైరెక్షన్స్ ప్రాపర్లీ. లేదంటే ప్రాబ్లం పోతుందమ్మా. ఎందుకంటే 4 ఆప్షన్స్ ఉంటాయి. 4 ఆప్షన్స్ వాల్యూస్ ఏముంటుంది? ఫర్ సపోజ్ 1 టెస్లా, 1 టెస్లా, 1 టెస్లా, 1 టెస్లా, ఆల్ ఆర్ 4 ఆప్షన్స్. మీకు ఫార్ములా కూడా చాలా ఈజీగా గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు, ఈజీగా సబ్స్టిట్యూట్ చేయొచ్చు, ఈజీ క్యాలిక్యులేషన్ ఇస్తారు. 1 టెస్లా వస్తుంది, కానీ ఏ 1 టెస్లా టిక్ చేయాలి? ఇట్స్ అ డిఫికల్ట్ థింగ్. సో ఇఫ్ యూ నో ఓన్లీ ద డైరెక్షన్స్ ఆఫ్ ఐ క్యాప్, జే క్యాప్, కే క్యాప్, దెన్ ఓన్లీ యూ కెన్ ఆన్సర్. దే విల్ టెల్ పాజిటివ్ ఎక్స్ యాక్సిస్, ఆర్ యూ క్లియర్? దెన్ నెగిటివ్ ఎక్స్ యాక్సిస్, పాజిటివ్ వై, నెగిటివ్ వై, లైక్ దట్ దే విల్ గివ్ 4 ఆప్షన్స్. ఇది మనం తెలుసుకోవాలమ్మా. ఓకేనా? సో ఫర్ దట్ ఐదర్ ఇమాజిన్ ద రూమ్ ఆర్ టేక్ యువర్ నోట్బుక్ ఇట్ సెల్ఫ్. ఈ నోట్బుక్లో రైట్ సైడ్కి వెళ్తే పాజిటివ్, లెఫ్ట్ సైడ్కి వెళ్తే నెగిటివ్, అప్కి వెళ్తే పాజిటివ్, డౌన్ నెగిటివ్, టువర్డ్స్ యువర్ ఫేస్ పాజిటివ్, ఇన్ టు ద బుక్ నెగిటివ్, అంతే. ఈజ్ ఇట్ డన్? దెన్ అలాంగ్ విత్ దట్ వీ హ్యావ్ టు టేక్ వన్ మోర్ థింగ్, దట్ ఈస్ ఎన్ క్యాప్. వీ హ్యావ్ టు రైట్ వన్ మోర్ థింగ్, వీ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్ వన్ మోర్ థింగ్, ఎన్ క్యాప్. ఎన్ క్యాప్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ unit normal, okay, vector. Now this is taken as unit normal vector. This should be always drawn perpendicular to the surface and it should be drawn outside, remember. Okay, unit vector should be always drawn perpendicular to the surface and it should be outside. Okay na? ఇప్పుడు ఈ యూనిట్ వెక్టర్ని ఎలా అర్థం చేసుకోవచ్చో చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను, గుర్తుపెట్టుకోండి. మసి దిస్ ఈజ్ అ బుక్, రైట్? అదే బుక్కే, మళ్ళీ సెపరేట్గా చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు. సో ఇఫ్ ఐ టేక్ ఇట్ యాజ్ అన్ ఆబ్జెక్ట్, ఇట్ ఈస్ హ్యావింగ్ లెంత్, ఇట్ ఈస్ హ్యావింగ్ బ్రెడ్త్, రైట్? లెంత్ బ్రెడ్త్ రెండు ఉన్నాయి కదమ్మా. ఏరియా క్యాలిక్యులేట్ చేయొచ్చా? నౌ ఏరియా విల్ బికమ్ స్కేలారా, వెక్టారా? ఏరియా స్కేలర్, ఏరియా ఈజ్ అ స్కేలర్. కానీ కొన్ని కండిషన్స్లో ఏరియాకి డైరెక్షన్ తీసుకోవాల్సి వస్తుందమ్మా. కొన్ని పారామీటర్స్లో ఏరియాకి డైరెక్షన్ తీసుకోవాల్సి వస్తుంది. ద బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ప్రెషర్. మా ప్రెషర్ని స్కేలర్ అని చెప్పాను కదా, ట్రూలీ ఇట్ ఈస్ అ టెన్సార్ క్వాంటిటీ. అది మనకు అవుట్ ఆఫ్ ద సిలబస్, ప్రస్తుతానికి అవసరం లేదులేండి, తర్వాత కూడా అవసరం లేదు. ఇఫ్ యూ క్రాక్ ద ఎంబీబీఎస్, అదే నీట్ క్రాక్ చేస్తే తర్వాత కూడా మీకు అవసరం లేదు పెద్దగా. ఓకే ఫైన్, లీవ్ ఇట్. సో యాక్చువల్లీ ఇఫ్ ఐ టేక్ ఇట్ యాజ్ అ స్కేలార్, ఏరియా అంటే ఏంటమ్మా స్కేలార్, కానీ కొన్ని కండిషన్స్లో ఏరియాకి కూడా డైరెక్షన్ ఇవ్వాల్సి వస్తుంది. ద బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ప్రెషర్. ఇది అర్థం చేసుకోవడానికి ఐ గివ్ యూ 2 ఎగ్జాంపుల్స్. ద వన్ ఫస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఇస్, ఫర్ సపోజ్ ఈ బుక్ తీసుకున్నాను, ఇది ఏరియా కదా, ఇది ఇట్ ఈస్ హ్యావింగ్ సమ్ ఏరియా, రైట్? ఇప్పుడు నాకు గాలి కావాలంటే నేను ఇలా ఊపుతానమ్మా. ఇప్పుడు ఇదే డైరెక్షన్ని ఇలా చేంజ్ చేసి నేను ఫోర్స్ అప్లై చేశాను అనుకో,
ఎంత ఫోర్స్ అప్లై చేసినా యూజ్లెస్. నేను ఫోర్స్ అప్లై చేస్తున్నాను, యూనిట్ ఏరియా మీద అప్లై చేస్తున్నాను, కానీ అట్ ద సేమ్ టైం డైరెక్షన్ ఈజ్ ఆల్సో వెరీ ఇంపార్టెంట్. అండర్స్టూడ్? ఫర్ సపోజ్ వచ్చిన ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను. యాపిల్ తీసుకోండి, నైఫ్ తీసుకోండి. సో యాపిల్ని కట్ చేయాలంటే వీ హ్యావ్ టు కీప్ ద నైఫ్ లైక్ దిస్ విత్ ద షార్ప్ ఎడ్జ్ అండ్ వీ హ్యావ్ టు కట్ ఇట్. ఓకే, నౌ చేంజ్ ద ఏరియా ఆఫ్ ద knife or direction of the knife, then can we cut it properly? No. Ante sometimes we need to give the direction to the scalar quantities. The best example area, unit area. అందుకే మన డెఫినేషన్స్లో ప్రెషర్ అంటే యూనిట్ ఏరియా, ఫోర్స్ పర్ యూనిట్ ఏరియా, యూనిట్ అనే టాపిక్ వస్తుంది కదా. వెన్ ఎవర్ యూ హ్యావ్ ద యూనిట్ వర్డ్, యూజ్ ద వెక్టార్ నోటేషన్. వెన్ ఎవర్ యూ హ్యావ్ ద యూనిట్ వర్డ్, యూజ్ ద వెక్టార్ నోటేషన్. ఓకేనా? సో అంటే ఇప్పుడు సమ్టైమ్స్ ఏరియాకి మనం ఇప్పుడు ఏమి ఇచ్చాం, డైరెక్షన్ ఇచ్చాము. మీకు గుర్తుందో లేదో, సెకండ్ ఇయర్లో మీరు ఫ్లక్స్ క్యాలిక్యులేట్ చేసేటప్పుడు కూడా ఇఫ్ ఐ టేక్ ఇట్ యాజ్ అ ఏరియా, ఆర్ యూ క్లియర్? ఏరియా పర్పెండిక్యులర్ టు ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ అంటాం. మా ఏరియా పర్పెండిక్యులర్ టు ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ అంటాం. సో పర్పెండిక్యులర్ అంటే తీటా ఎంత అవ్వాలి, 90 అవ్వాలి. కానీ మనం ఏం తీసుకుంటాం అంటే తీటా 0 తీసుకుంటాం. వై? బికాజ్ మీన్స్ for this area we have to draw the n cap. That n cap should be always perpendicular, are you clear, to the surface. That n cap should be always perpendicular to the surface. So if I take it as a unit area, if I draw the n cap, that n cap should be always perpendicular to what? Surface. This is called as a normal vector. Now see, normally if I take a scalar quantity, I can change in any orientation. It doesn't have any significance. Are you clear? But when I assign the vector, now if you change the area, are you clear? The direction of the vector also changing. Do you understand? The direction of n cap is also changing. Are you clear? Now tell me, what is n cap? Unit normal vector. Are you clear? So if you're done with this, I'll go for the next one. You రాసారమ్మా ఐ క్యాప్, జే క్యాప్, కే క్యాప్ అండ్ ఎన్ క్యాప్. Shall I move to the next one? Then null vector. Null vector. What do you mean by null vector? A vector whose magnitude is equal to 0. My magnitude is equal to how much? 0. Then we can write like this: a cap is equal to a bar by magnitude of a kada. If I substitute a bar by 0, that is equal to undefined. So therefore direction of null vector, direction of null vector is undefined. So we can't define the direction of null vector. So vector whose magnitude is equal to 0, that is called as which vector? Null vector. Got it? Shall I move? Yeah, the next one is parallel vectors. What do you mean by parallel vectors? Now what do you mean by parallel vectors? If two vectors are in same direction but magnitudes may or may not be equal. For suppose I'll take it as a vector a bar, I'll take it as vector b bar. Now both the vectors are in same direction. Are you clear? Now both the vectors are in same direction but magnitude may or may not be equal. मैं ए बार ఎలా రాయొచ్చమ్మా, ఏ బార్ని ఏ బార్ ఇస్ ఈక్వల్ టు మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఆఫ్ ఏ ఇంటూ ఏ క్యాప్ అని రాయొచ్చు కదా. ఇన్ ద సేమ్ వే హౌ టు రైట్ వెక్టార్ బీ బార్ ఇస్ ఈక్వల్ టు మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఆఫ్ బీ ఇంటూ బీ క్యాప్ అని రాయొచ్చు కదా. మా ఇక్కడ చూడండి, ఏ బార్ బీ బార్ ఆర్ ఇన్ సేమ్ డైరెక్షన్, బోత్ ఆర్ ఇన్ వాట్ మా సేమ్ డైరెక్షన్. ఇఫ్ బోత్ ఆర్ ఇన్ సేమ్ డైరెక్షన్ దెన్ వీ కెన్ సే ఏ క్యాప్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు హౌ మచ్ బీ క్యాప్, బికాస్ డైరెక్షన్స్ ఆర్ ఇన్ సేమ్ డైరెక్షన్. Both are in what ma? Same direction. Then what about magnitude? May not be equal, may or may not be equal. So then we can say like this,
magnitude of A may not be equal to magnitude of B. Are you clear? Okay, na? So these are called as which vectors? Na? Parallel vectors. In parallel vectors, direction must be same. A cap is equal to B cap. ఇక్కడ చూడండి అమ్మ రెండు ఒకే డైరెక్షన్లో ఉన్నాయి కానీ చూడండి ఏ మ్యాగ్నిట్యూడ్ పెద్దదిగా ఉంది, బి మ్యాగ్నిట్యూడ్ షుడ్ బి స్మాల్. దెన్ దీస్ టూ ఆర్ which type of vectors? Parallel vectors. Then what is the angle between parallel vectors? Tell me. If both are in same direction, what is the angle between the parallel vectors? 0 degrees. My angle between the parallel vectors is how many degrees? 0 degrees. My angle between parallel vectors is how many degrees? 0 degree. So A bar, B bar both are in same direction. Then theta is equal to how many degrees? 0 degrees. Got it? Then equal vectors. If you're done with this, we'll go for the next point. Equal vectors. Now tell me, what do you mean by equal vectors? Yeah, both magnitude and direction must be equal or same. So equal vectors. Next one concept is equal vectors. So two vectors having same direction. Let us take this as a vector A bar and I will take it as a vector B bar. Now vector A bar and vector B bar are in same direction. Then we can say A cap is equal to B cap. Directions are same. And even magnitudes must be same. Magnitude of A bar must be equal to magnitude of B bar. Are you clear? These are called as which kind of vectors? Equal vectors. For equal vectors, both magnitude and direction is same. Are you clear? In equal vectors, both magnitude and direction must be same. Clear? Both magnitude and direction must be same. Remember this. These are called as which kind of vectors? Equal vectors. రెండు వెక్టర్స్ ఒకే డైరెక్షన్లో ఉండి సేమ్ మ్యాగ్నిట్యూడ్తో ఉండే we can call it as which vectors? Equal vectors. Then opposite or anti-parallel vectors. No, opposite or anti-parallel vectors. Opposite or anti-parallel vectors. Now what are opposite or anti-parallel vectors? Means for suppose if I take vector A bar in this direction, I will take vector B bar in this direction. Now both the vectors are in which direction? Opposite direction. Then we can say vector A bar is opposite to vector B bar. Clear? Vector A bar is opposite to the vector B bar. Then what about magnitude? Means magnitudes may or may not be equal. If magnitudes are equal and opposite, then you will get a null vector because both will be cancelled, right? Okay, na? So therefore magnitude may not be equal or may be equal. So you can take magnitude of A bar is equal to B bar, or magnitude of A bar is not equal to magnitude of B bar. Magnitude of A bar equal to B bar అయిందనుకో అమ్మ, అది ఏ వెక్టర్ అయిపోతుంది? అది నల్ వెక్టర్ అయిపోతుంది. So anti-parallel becomes null vector when both are having same magnitude. అంటే ఇక్కడ డైరెక్షన్స్ తేడాగా ఉన్నాయి, డిఫరెంట్గా ఉన్నాయి, ఆపోజిట్గా ఉన్నాయి. ఓకే, మ్యాగ్నిట్యూడ్స్ మే ఆర్ మే నాట్ బీ సేమ్. ఇఫ్ మ్యాగ్నిట్యూడ్స్ ఆర్ సేమ్ ఇట్ బికమ్స్ నల్ వెక్టర్. ఓకేనా? ఎందుకంటే చూడండి అమ్మ, ఒక వెక్టర్ ఇలా ఉంది, ఏ బార్ ఐ విల్ టేక్ 10 ఐ క్యాప్, ఐ విల్ టేక్ బీ బార్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 10 మైనస్ ఐ క్యాప్, ఎందుకంటే ఇది ఆపోజిట్ డైరెక్షన్లో ఉంది. ఇప్పుడు యాడ్ చేశారనుకో ఎంత అవుతుంది? ఏ ప్లస్ బి ఎంత అవుతుందమ్మా? 10 ఐ క్యాప్ మైనస్ 10 ఐ క్యాప్ కదా, రెండు క్యాన్సిల్ అయిపోయి 0 అయిపోతుంది. నౌ ఇట్ బికమ్స్ విచ్ వెక్టర్? నల్ వెక్టర్. ఓకేనా? ఇప్పుడు రెండు వెక్టార్స్ని యాంటీ ప్యారలల్ వెక్టార్స్లో రెండు యాంటీ ప్యారలల్ వెక్టార్స్కి సేమ్ మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఉందనుకో, ద యాంటీ ప్యారలల్ వెక్టర్ బికమ్స్ విచ్ వెక్టర్? నల్ వెక్టర్. ఓకే, ఇఫ్ యూ డన్ విత్ దిస్ విల్ గో ఫర్ ద నెక్స్ట్ థింగ్. Is it done? Shall I move?
The next one is orthogonal vectors. Orthogonal vectors. Orthogonal vectors. What do you mean by orthogonal vectors? Sorry, I forgot to tell you one more point. In anti-parallel vectors, what is the theta value? 180 degrees. Because both are in opposite direction, right? So for anti-parallel vectors, what is the theta value? 180 degrees. Now for anti-parallel vectors, what is the theta value? 180 degrees. See, remember. Shall we move for the next point? Yeah, next one is orthogonal vectors. What do you mean by orthogonal vectors? Means if two vectors are perpendicular to each other. So I'll take it as a vector A bar, I'll take it as vector B bar, and I'll take theta is equal to 90 degrees. If two vectors are perpendicular, those vectors are called as what? Orthogonal vectors. Now for orthogonal vectors, please remember, A bar dot B bar is equal to 0. ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి, మనం డాట్ ప్రొడక్ట్ చెప్పిన తర్వాత మళ్ళీ చదువుకుందాం. ఆర్ యూ క్లియర్? ఇది డాట్ ప్రొడక్ట్ గుర్తుపెట్టుకోండి అమ్మా. రెండు టైప్స్ ఆఫ్ ప్రొడక్ట్స్ ఉన్నాయి, గుర్తుందా? Dot product and cross product. Yeah. So what do you mean by orthogonal vectors? Two vectors are perpendicular to each other. But two vectors are perpendicular to each other. But two vectors are perpendicular to each other. So then A bar dot B bar is equal to how much? 0. ఇది డాట్ ప్రొడక్ట్ గుర్తుపెట్టుకోండి, దీన్ని మనం తర్వాత చదువుకుందాం. Is it done up to here? Shall we move for the next topic? ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి అమ్మ, చాలా ఇంపార్టెంట్. ఫర్ సపోజ్ ఏదైనా ఒక ఆబ్జెక్ట్కి డైరెక్షన్ ఇవ్వగలిగితే దాన్ని వెక్టర్ అంటాం కదా. ఇఫ్ యూ కాన్ గివ్ ద డైరెక్షన్, స్కేలర్. ఓకే, ఫర్ సపోజ్ ఐ విల్ టేక్ మాస్ ఆఫ్ ఎ పర్సన్. ఓకే, మాస్ ఆఫ్ ఎ పర్సన్, ద మాస్ ఆఫ్ ఎన్ ఆబ్జెక్ట్ ఈజ్ లెట్ us say 70 kg. ఇప్పుడు ఈ 70 kg అనేది డైరెక్షన్ మీద డిపెండ్ అవ్వదుగా. ఏ డైరెక్షన్లో అయినా సరే మాస్ సేమ్ ఉంటుంది కదమ్మా, గుర్తుందా? మాస్ ఈజ్ ఇండిపెండెంట్ ఆఫ్ ఎనీ అదర్ క్వాంటిటీస్. మాస్ ఈజ్ సేమ్ ఎవ్రీవేర్ ఇన్ ద యూనివర్స్. బట్ వాట్ విల్ బి చేంజింగ్? వెయిట్. గుర్తుందా అది? సో వెయిట్ చేంజెస్ ఫ్రమ్ ప్లేస్ టు ప్లేస్, బికాస్ గ్రావిటీ విల్ చేంజెస్ ఫ్రమ్ ప్లేస్ టు ప్లేస్. ఇక్కడున్న గ్రావిటీ మనకి మేబీ వేరే కంట్రీస్లో ఉండకపోవచ్చు. ఆర్ యూ క్లియర్? అంటార్క్టికాలో గ్రావిటీ వేరేలా ఉండొచ్చు. ఓకే, యాజ్ వెల్ యాజ్ ఈక్వెడార్ అనే కంట్రీలో గ్రావిటీ వేరేలా ఉండొచ్చు. ఇఫ్ యు ఆర్ గోయింగ్ ఫ్రమ్ సర్ఫేస్ ఆఫ్ అర్త్ టు సమ్ హైట్, గ్రావిటీ మారిపోతుందమ్మా, తగ్గిపోతుంది. ఇఫ్ యూ గో టు ద డౌన్ ఆల్సో, గ్రావిటీ విల్ డిక్రీజెస్. సో గ్రావిటీ చేంజెస్ ఫ్రమ్ ప్లేస్ టు ప్లేస్. దట్స్ వై వెయిట్ విల్ చేంజెస్ ఫ్రమ్ ప్లేస్ టు ప్లేస్, బట్ మాస్ రిమైన్స్ సేమ్ ఎవ్రీవేర్. సో మాస్ అనే క్వాంటిటీ డైరెక్షన్ మీద డిపెండ్ అవుదమ్మా, గుర్తుపెట్టుకోండి. ఓకే, సో టు ఎక్స్ప్రెస్ దిస్ మాస్ ఆఫ్ ఏ ఫిజికల్ క్వాంటిటీ, మ్యాగ్నిట్యూడ్, యూనిట్, ఇవి రెండు సరిపోతాయి. ఆర్ యూ క్లియర్? ఫర్ సపోజ్ నేను ఒక స్టేట్మెంట్ ఇస్తాను, గుర్తుపెట్టుకోండి అమ్మా. బెంగళూరు ఇస్ ద సౌత్ ఆఫ్ హైదరాబాద్ అన్నాను. ఓకే, బెంగళూరు ఇస్ ఇన్ ద సౌత్ ఆఫ్ హైదరాబాద్ అన్నాను. సో ఫర్ సపోజ్ దిస్ ఈస్ ద హైదరాబాద్, బెంగళూరు ఇస్ హియర్. సో బెంగళూరు ఇస్ ఇన్ విచ్ డైరెక్షన్? సౌత్ ఆఫ్ హైదరాబాద్. And what is the distance? Means I will take 780 plus kilometer. Let us say 780. Again 780 plus అంటే significant figures కి వెళ్ళిపోతుంది. ఒక నెంబర్ చెప్పండి. Let us say 782 kilometer in the direction of south to Hyderabad. Are you clear? Okay, మా బెంగళూరు అనే లొకేషన్ ఎక్కడ ఉంది అంటే, let us say it is 782 kilometer in the direction of south from where? హైదరాబాద్. ఫర్ సపోజ్ ఇప్పుడు మనం బెంగళూరుకి వెళ్దాం, అక్కడి నుంచి హైదరాబాద్ డిస్టెన్స్ అంటే ఏమని చెప్తామమ్మా? 782 kilometer ఇన్ ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ నార్త్. ఇన్ ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ నార్త్. అంటే ఇలాంటివి చెప్పడానికి మనకి డైరెక్షన్ చాలా ఇంపార్టెంట్. చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్తానమ్మా. ఫర్ సపోజ్ గూగుల్ మ్యాప్స్ లేని రోజుల్లో, ఓకే, ఇఫ్ యూ ఆస్క్ ఎనీ అడ్రస్, ద పీపుల్ యూజ్ టు సే లైక్ దిస్: గో స్ట్రైట్, దెన్ టేక్ లెఫ్ట్, okay, then go 10 meter, then take right, like that they will tell. then దాంట్లో దూకేని ఏదో చెప్తారు, మొత్తానికి ఏదో అది వేరేది. సో దే విల్ గివ్ సమ్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్, దే విల్ గివ్ సమ్ డైరెక్షన్. ఈవెన్ గూగుల్ మ్యాప్ కూడా అదే కదా చెప్పేది.
go 700 meters straight, take slight left, go straight, then take right. It will say directions, right? అంటే డైరెక్షన్స్ అనేవి ఇంపార్టెంట్ అక్కడ. ఇప్పుడు డైరెక్షన్స్ లేవనుకో, గో స్ట్రైట్ అన్నాడు, వెళ్ళిపోదామమ్మా స్ట్రైట్, అంతా అయిపోయింది. ఆర్ యూ క్లియర్? వీ కెనాట్ రీచ్ అవర్ డెస్టినేషన్. దెర్ విల్ బి ఎ ఫైనల్ డెస్టినేషన్, దట్స్ ఇట్, రైట్? సో ప్లీజ్ రిమెంబర్, sometimes in these kind of things directions must be required. ఓకేనా? మరి ఈవెన్ నేను మిమ్మల్ని అడిగాను అనుకో, నువ్వు ఎక్కడి నుంచి వచ్చావు అంటే మేము మా ఊరి నుంచి వచ్చాను ఇలా చూపిస్తారు, అదే జనరల్గా, అంతే కదా. అంటే డైరెక్షన్ మనకు కావాల్సిందే, డైరెక్షన్స్ ఆర్ ఇంపార్టెంట్. ఓకే, నౌ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ ఫ్యూ ఫిజికల్ క్వాంటిటీస్ వీ రిక్వైర్ మ్యాగ్నిట్యూడ్, యూనిట్ అలాంగ్ విత్ డైరెక్షన్ ఆల్సో. డైరెక్షన్ కూడా ఇంపార్టెంటే, అర్థమవుతుందమ్మా? డైరెక్షన్ కూడా ఇంపార్టెంటే. నౌ సీ one small example I'll give. A motor vehicle is moving with a speed of 40 km/h in the direction of east. ఏ డైరెక్షన్లో వెళ్తుందమ్మా? ఈస్ట్లో వెళ్తుంది. ఓకేనా? ఇది వెక్టార్ క్వాంటిటీయా స్కేలార్ క్వాంటిటీయా? వెక్టార్. ఎందుకు వెక్టార్? డైరెక్షన్ అసైన్ చేసి వీ హ్యావ్ ద డైరెక్షన్. ఇప్పుడు చూడండి, సడన్గా హిజ్ వెలాసిటీ ఇంక్రీజ్డ్ బై 3 times. ఓకే, సడన్లీ హిజ్ వెలాసిటీ ఇంక్రీజ్డ్ బై 3 times. అప్పుడు ఎంత అవుతుందో చెప్పండి? 120 km/h ఇన్ ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ ఈస్ట్. ఇలాగే ఎందుకు రిప్రజెంట్ చేస్తున్నారు? ఇలా ఎందుకు రిప్రజెంట్ చేయకూడదమ్మా? 40 km/h ఇన్ ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ 3 ఈస్ట్ అని ఎందుకు రిప్రజెంట్ చేయకూడదు? ఓకే, నో రివెమ్. ఇదేదో బ్లైండ్గా మన మైండ్లోకి ఇంజెక్ట్ అయిపోయింది అనమాట. ఈ కాన్సెప్ట్ ఏంటి అంటే, జస్ట్ ట్రై టు అండర్స్టాండ్. ఈస్ట్ అనేది ఒకటే డైరెక్షన్, 3 ఈస్ట్ అంటే అసలు దానికి సిగ్నిఫికెన్సే లేదు. అర్థమవుతుందమ్మా? ఈస్ట్ ఈజ్ ఓన్లీ 1 డైరెక్షన్, వెస్ట్ ఓన్లీ 1 డైరెక్షన్. లేదా మనం ఇలా చెప్పచ్చు, 30 degrees విత్ ఈస్ట్, 45 degrees విత్ ఈస్ట్, అంటే విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఈస్ట్ డైరెక్షన్ మే చేంజెస్. కానీ 3 ఈస్ట్ అంటే ఏంటి? ఇట్ డజంట్ హ్యావ్ ఎనీ సిగ్నిఫికెన్స్. అంటే ఇప్పుడు మీరు మల్టిప్లై చేసేటప్పుడు ఈ 3ని దేంతో మల్టిప్లై చేశారు? వెక్టార్తోనా, డైరెక్షన్తోనా, మ్యాగ్నిట్యూడ్తోనా? మ్యాగ్నిట్యూడ్తో. ఆర్ యూ క్లియర్? నౌ 3 ఈజ్ అ నంబర్, రైట్? 3 ఈజ్ అ నంబర్, ఏ వాల్యూ, ఏ మ్యాగ్నిట్యూడ్, నథింగ్ బట్ ఎ స్కేలార్ నంబర్. ఆర్ యూ క్లియర్? నథింగ్ బట్ విచ్ నెంబర్? స్కేలార్ నెంబర్. ఇఫ్ యు ఆర్ మల్టిప్లయింగ్ ఏ స్కేలార్ నెంబర్ విత్ వెక్టార్, if you multiplying a scalar number with vector, we have to multiply that number only with magnitude but not with direction. అది గుర్తుపెట్టుకోండి. Are you clear? If you are multiplying a scalar number with a vector, we have to multiply only with whom? Magnitude but not with direction. ఎందుకంటే 3 ఈస్ట్ అనేది సిగ్నిఫికెన్సే లేదు అసలు. ఆర్ యూ క్లియర్? మీకు అర్థమవుతుందా? సో దట్ ఈస్ అవర్ నెక్స్ట్ టాపిక్, ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ స్కేలార్ విత్ వెక్టార్. Now see, if I take a bar is a vector, now what is a bar? Vector. That vector a bar can be represented as magnitude of a into a cap. Can I write like this? My magnitude of a into a cap. Now I'll take alpha, a scalar number. My alpha is what? My scalar number. I'll multiply alpha with a bar. ఇప్పుడు ఈ ఆల్ఫాని దేంతో మల్టిప్లై చేయాలి? ఏ క్యాప్తోనా, మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఆఫ్ ఏతోనా? మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఆఫ్ ఏతో, బట్ నాట్ విత్ డైరెక్షన్. మా ఏ బార్లో మాడ్యులస్ ఆఫ్ ఏ అంటే మ్యాగ్నిట్యూడేనా? మ్యాగ్నిట్యూడ్ అంటే ఏంటమ్మా? నంబర్, ఏ స్కేలార్ నంబర్. ఏ క్యాప్ అంటే డైరెక్షన్. మా ఏ క్యాప్ మీన్స్ నథింగ్ బట్ డైరెక్షన్. ఇప్పుడు ఆల్ఫాని దేంతో మల్టిప్లై చేయాలి? ఏ క్యాపా, ఏ బార్? మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఆఫ్ ఏనా? మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఆఫ్ ఏ. సో ఆల్ఫా ఏ ఇంటూ ఏ క్యాప్ అంటే మనం ఆల్వేస్ వీ హ్యావ్ టు మల్టిప్లై విత్ హూమ్? మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఓన్లీ. Are you clear? The best example, for suppose I'll take a bar is equal to 3i cap. Okay, for suppose I will multiply with 5a bar, I'll multiply with 5. Then we have to multiply with 5 into 3i cap. So 5 into 3 is how much? 15i cap. You cannot write like this. 3 into 5i cap, you cannot write like this. Okay, na? So write down this.
Is it done? Shall we go for the next one? Next, addition of vectors. Addition of vectors. My addition of vectors through graphical method. I'll go through graphical method. Addition of vectors, graphical method. దీని మీద పెద్దగా క్వశ్చన్స్ ఏం అడగట్లేదు, బట్ జస్ట్ విల్ డిస్కస్, ఓకే, వైల్ ఇన్ ఏ వైల్. Now for suppose I'll take it as a vector a bar. Okay, in this vector a bar, this is called as a tail of vector and this is called as head of the vector. In order to add the two vectors, ఈ head of the first vector ఉంది కదా, దీనికి tail of the second vector ని అటాచ్ చేయాలన్నమాట. Are you clear? Now see, this is the head of first vector, this is the tail of second vector. The head of first vector must be attached to the tail of second vector, then only addition is possible. Are you clear? Then final గా ఆన్సర్ ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడ తీసుకోవాలంటే ఆన్సర్ must be taken from tail of first vector to head of the last vector. అప్పుడు ఇది ఎంత అవుతుంది అంటే r bar, దాని రిజల్టెంట్ r bar అంటాం అనమాట. That resultant r bar is equal to how much? A bar plus b bar. Remember this. Are you clear? Now in order to add the two vectors, the head of the first vector must be attached to whom? Tail of the second vector. Then only addition is possible. Then resultant should be taken from where to where? Tail of first vector to head of last vector. Okay na? Achayanడి అమ్మ. Is it done? Is it done? Now see, I'll take one more example. If I take it as a vector a bar, I'll take it as a vector a bar, I'll take it as vector b bar, I'll take it as vector c bar. Are you clear? I'll take vector a bar, b bar and c bar. Now if I take these two vectors, head of the first vector is in contact with tail of second vector, right? Are you clear? Here also, head of the second vector is in contact with tail of the third vector, right? Now tell me, what is this resultant value? Tell me what is that resultant value? R bar is equal to A bar plus B bar plus C bar. So if I take the vector from here to here, now tell me what is this value then? Yeah, that resultant R bar is equal to A bar plus B bar. Now if I take the vector from here to here, what is R bar is equal to? B bar plus C bar. Okay, even note down this example too. Is it done? Then subtraction of vectors. If addition of vectors is done, then we'll go for the subtraction of vectors. Now vectors topic easy topic hai, పెద్ద కష్టం ఏం కాదు. Okay, just go through it. Is it done?
Then subtraction of vectors. Now subtraction of vectors. For suppose if I take it as a vector A bar and if I take this as a vector B bar, now see, for suppose I'll take a vector like this. I'll take it as a vector B bar. Now if I draw a vector opposite to vector B bar, which is taken as minus B bar. Are you clear? For the first vector, if I draw a vector opposite to it, that is taken as what? Minus B bar. Now if I join these two, then what is the resultant of these two vector? R bar equal to A bar plus minus B bar. Or you can write A bar minus B bar. Clear? Now one more thing. For suppose, if two vectors begins from the same point, I'll take it as an origin. Let us take this as a vector. Let us take R1 bar. I'll take it as a vector R2 bar. Now here both the vectors are begin from where? Same point. Okay, na గుర్తుపెట్టుకోండి ఇక్కడ రెండు వెక్టర్స్ ఒకే పాయింట్ దగ్గర నుంచి స్టార్ట్ అయ్యాయి, ఆరిజిన్ దగ్గర నుంచి. మరి ఇన్ దిస్ కేస్ ఇఫ్ ఐ డ్రా ద రిజల్టెంట్ ఫ్రమ్ హియర్ టు హియర్, then you have to represent this as R1 bar minus R2 bar. ఎందుకంటే ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడికి మనం డ్రా చేసామో వెక్టర్ని R2 నుంచి R1 వరకు. ఇప్పుడు ఇదే విధంగా ఫర్ సపోజ్ ఐ విల్ టేక్ టూ వెక్టార్స్, ఐ విల్ టేక్ ఇట్ యాజ్ అ వెక్టార్ R2 bar, I will take it as vector R1 bar. Now I will draw the vector from R1 to R2 like this. Okay, ఇప్పుడు ఎంత అవుతుందో చెప్పండి, వెక్టర్ ఎంత అవుతుందో చెప్పండి. R2 bar minus R1 bar. Got it? ఓకేనా? ఫస్ట్ ఇనీషియల్ నుంచి ఎక్కడికి వెళ్ళాం, ఫైనల్గా ఎక్కడికి వెళ్ళాం అది గుర్తుపెట్టి దాన్ని బట్టి మనం ఈ వెక్టర్ రాయాలమ్మా. ఓకేనా? జస్ట్ ఈవెన్ నోట్ డౌన్ దిస్ వన్ ఆల్సో, ఇట్ మైట్ బి హెల్ప్ఫుల్ ఫర్ యూ. Someone asked a doubt but didn't give a reply. Is it done? Shall we move to the next topic? మన నెక్స్ట్ టాపిక్ చాలా ఇంపార్టెంట్ టాపిక్, గుర్తుపెట్టుకోండి. ఓకే, నెక్స్ట్ టాపిక్ అర్థమైందంటే ఇంకా న్యూటన్స్ లాస్ ఆఫ్ మోషన్లో ఫ్రీ బాడీ డయాగ్రామ్స్ అనేవి ఈజీ అయిపోతుంది. ఫ్రీ బాడీ డయాగ్రామ్స్ అన్నీ ఈజీ అయితే ఈవెన్ వర్క్ పవర్ ఎనర్జీ కూడా ఈజీగానే ఉంటుంది మనకి. ఓకే, సో దట్ ఈస్ రిజల్యూషన్ ఆఫ్ వెక్టర్స్. ఇఫ్ యూ డన్ విత్ దిస్ విల్ గో ఫర్ ద టాపిక్ రిజల్యూషన్ ఆఫ్ వెక్టర్స్. రిజల్యూషన్ ఆఫ్ వెక్టర్స్. మాకు చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను, గుర్తుపెట్టుకోండి. ఇప్పుడు మనం ఒక డైరెక్షన్లో వెళ్తున్నప్పుడు ప్రాబ్లం ఏమి ఉండదమ్మా. ఒక డైరెక్షన్లో వెళ్తున్నప్పుడు మనకు ప్రాబ్లం ఏమి ఉండదు. ఆర్ యూ క్లియర్? అంటే ఇప్పుడు ఫర్ సపోజ్ ఇక్కడ మీకు ఎంపీసీ ఆర్ బైపీసీ స్ట్రీమ్ రెండే ఉన్నాయి, రైట్? ఇఫ్ యూ జాయిన్ ఇన్ ఎంపీసీ యూ హ్యావ్ టు గో ఫర్ ఇంజనీరింగ్ సైడ్, అంతే. ఆ తర్వాత అవ్వకపోతే అది ఆ తర్వాత వేరే విషయం అది. ఓకే, బైపీసీ అంటే ఇంక మీరు కంపల్సరీగా ఎంబీబీఎస్కి ప్రిపేర్ అవ్వాలి. దెర్ ఇస్ నో అదర్ ఆప్షన్ ఫర్ యూ. ఓకేనా? అది కాకపోతే ఆ తర్వాత వేరేది, అంటే ఒక పర్టికులర్ డైరెక్షన్ ఉందన్నమాట. కానీ కర్ణాటకలో మనకి రెండు సబ్జెక్ట్స్ ఉంటాయి, ఎంబైపీసీ అని, ఓకే, పీసీఎంబీ అని ఉంటుంది. సో అక్కడ స్టూడెంట్కి రెండు ట్రాక్స్ కూడా వెళ్ళచ్చు. ఆర్ యూ క్లియర్? కానీ ఇక్కడ మనకు ఒక సింగిల్ వేలోనే వెళ్ళాలి, ఒక సింగిల్ డైరెక్షన్లోనే వెళ్ళాలి. అక్కడ రెండు కాన్సన్ట్రేట్ చేయొచ్చు అట్ ద సేమ్ టైం. మీకు అర్థమవుతుందని నేనేం చెప్తున్నాను? ఓకే, సో దే మే హ్యావ్ టూ ఆప్షన్స్. both sides they can write, either JEE they can write, or they can write their local EAPCET, or they can write even medicine also, MBBS also, NEET also. కానీ ఇక్కడ మనకు వేరే ఆప్షన్ లేదు. ఓకే, యూనిడైరెక్షనల్. ఓకే, ఇప్పుడు మీరు ఏదైనా ఒకే ఒక డైరెక్షన్లో వెళ్తున్నారనుకో, దాన్ని రిప్రజెంట్ చేయడానికి ఒక వెక్టార్ సరిపోతుందమ్మా, ఒక యూనిట్ వెక్టార్ సరిపోతుంది.
ఇప్పుడు మీరు 2 డైరెక్షన్స్లో వెళ్తున్నారనుకో మనకి 2 యూనిట్ వెక్టార్స్ కావాల్సి ఉంటుంది. ఆర్ యూ క్లియర్? ఫర్ సపోజ్ ఇదే ఆరిజిన్ కదా, ఈ ఆరిజిన్ నుంచి వీ టేకెన్ దిస్ యాజ్ ఎక్స్ యాక్సెస్, అది వై యాక్సెస్ అండ్ జెడ్ యాక్సెస్ అని తీసుకున్నా. వి విల్ మూవ్ లైక్ దిస్, విల్ మూవ్ లైక్ దిస్, విల్ మూవ్ లైక్ దిస్. అంటే ఇక్కడ ఎన్ని డైరెక్షన్స్లో మనం మూవ్ అయ్యాం? ఓన్లీ 1 డైరెక్షన్. రిమైనింగ్ డైరెక్షన్స్లో చేంజ్ ఏం లేదు, ఓన్లీ 1 డైరెక్షన్లో వెళ్ళాము. అప్పుడు మనకు వచ్చే డైరెక్షన్ ఏంటి అంటే ఐ క్యాప్. మరి దెన్ వాట్ వీ హ్యావ్ ద డైరెక్షన్ ఐ క్యాప్, ఎందుకంటే పాజిటివ్ ఎక్స్ యాక్సిస్లో వెళ్ళాం. ఇదే విధంగా నేను వై యాక్సిస్లో స్ట్రైట్గా వెళ్ళిపోతాను. దెన్ వీ హ్యావ్ ఓన్లీ 1 డైరెక్షన్, దట్ ఈస్ టేకెన్ యాజ్ వాట్ జే క్యాప్. లేదా నేను ఇలా పైకి అదే ఇలా గాల్లో ఎగురుతాను ఒక డైరెక్షన్లో, అది కే క్యాప్ అవ్వచ్చు. లేదంటే ఇంకో ఇలా గోడ మీద ఇలా నడుచుకుంటూ పైకి వెళ్ళిపోతాను, అది ఇంపాసిబుల్ అనుకోండి. జస్ట్ అదే ఓ స్పైడర్ మ్యానో లేదా ఏదో తీసుకోండి, అట్లా వెళ్ళిపోదాం, అది జే క్యాప్ అవుతుందమ్మ. ఒకే డైరెక్షన్లో వెళ్తే ఐదర్ ఐ క్యాప్ ఆర్ జే క్యాప్ కే క్యాప్ మాత్రమే తీసుకోవాలి ఒక డైరెక్షన్. ఇప్పుడు నేను 2 డైరెక్షన్స్లో వెళ్తాను, అది ఎలాగో చూడండి. ఫర్ సపోజ్ ఇది ఆరిజిన్ కదా, నేను ఇలా వాక్ చేస్తాను, ఇలా వాక్ చేస్తాను. అంటే ఇప్పుడు నా పొజిషన్ చెప్పాలి అంటే ప్రతి పాయింట్ దగ్గర 2 యాక్సెస్ కావాలి. ఇందాక ఏం డైరెక్షన్స్ ఏం అక్కర్లేదు, అంటే రెండోది అక్కర్లే, నేను ఇలా ఎక్స్ యాక్సెస్లోనే వెళ్ళిపోతున్నానమ్మా. దెర్ ఇస్ నో అదర్ కోఆర్డినేట్ టు స్పెసిఫై మై డైరెక్షన్. ఓకే, ఫ్రంట్ ఆర్ బ్యాక్ ఇలాగే వెళ్తున్నాను అనుకోండి, 1 డైరెక్షన్ ఈజ్ ఎనఫ్ టు స్పెసిఫై మై డైరెక్షన్. ఇఫ్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టువర్డ్స్ ఫార్వర్డ్ ఆర్ బ్యాక్వర్డ్, 1 డైరెక్షన్ ఈజ్ ఎనఫ్ టు స్పెసిఫై మై డైరెక్షన్, ఆర్ 1 thing is enough to specify my direction. Or going up or down, 1 unit vector is enough to specify my direction. కానీ ఇప్పుడు మనం 2 డైరెక్షన్స్లో వెళ్తున్నాం, ఇలా నడుచుకుంటూ వెళ్తున్నాం. మీకు ఇంకా బాగా అర్థం కావాలనుకుంటే ఇక్కడ మిర్రర్ తీసుకోండి, ఇక్కడ మిర్రర్ తీసుకోండి, 2 మిర్రర్స్ తీసుకోండి. ఇప్పుడు నేను ఇలా వెళ్తున్నానమ్మా, ఇలా వెళ్తున్నాను. అప్పుడు ఏం అబ్జర్వ్ చేస్తారు మీరు? ఒక ఇమేజ్ ఈ మిర్రర్లో అలా వెళ్ళిపోతుంది, ఇంకో ఇమేజ్ ఈ మిర్రర్లో అలా వెళ్ళిపోతుంది, కానీ నేను ఒక్కడనే ఉన్నానే. ఓకే, సో దెన్ వీ హ్యావ్ ద 2 images విచ్ ఈజ్ మూవింగ్ అలాంగ్ వై యాక్సిస్, విచ్ ఈజ్ మూవింగ్ అలాంగ్ ఎక్స్ యాక్సిస్. అంటే ఇక్కడ ఏదైనా పాయింట్ దగ్గర నా పొజిషన్ చెప్పాలి అంటే వై యాక్సిస్లో ఎంత, ఎక్స్ యాక్సిస్లో ఎంత అనేది చెప్పాలి. డిడ్ యూ అండర్స్టాండ్ దిస్ పాయింట్? ఆర్ యూ క్లియర్? అలాగా 2 ఇండిపెండెంట్ పారామీటర్స్ గురించి చెప్పాలి అంటే వీ షుడ్ యూజ్ ద రిజల్యూషన్ ఆఫ్ ఎ వెక్టార్ టాపిక్. Are you clear? If you are going only along x-axis, no problem, I cap is enough to specify your direction. If you are going only along y-axis, j cap is enough. If you are going only along z-axis, k cap is enough. What happens if you travel in xy plane means, then you have to take your coordinates along x-axis and even along y-axis also. బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడే చెప్పాను కదా, ఇంకో అదొక మిర్రర్ ఇదొక మిర్రర్ అని తీసుకోండి. మీరు అబ్జర్వ్ చేయండి అమ్మా, మీరు ఇలా బయటకు వెళ్ళిపోండి, ఇలా వెళ్ళిపోండి. అప్పుడు అక్కడి నుంచి ఒక ఇమేజ్ అలా వెళ్తుంది ఎక్స్ యాక్సిస్లో, ఒక ఇమేజ్ ఎలా వెళ్తుందమ్మా వై యాక్సిస్లో వెళ్తుంది. అంటే మన డైరెక్షన్ ఎక్స్ యాక్సిస్లోని వై యాక్సిస్లో కూడా డిపెండ్ అయి ఉంటుంది. అర్థమవుతుందా? ఇప్పుడు ఇదే గుర్తుపెట్టుకోండి. ఇప్పుడు వెక్టర్ ఇలా బయటకు వెళ్ళిందనుకో రిజల్యూషన్ ఎలా చేయాలో తెలుసా? ఇలా చేయాలమ్మా, ఇలాగా. ఎందుకంటే మీరు ఇలా వెళ్తున్నారు కదా, you are going in this way, right? So therefore one image will go like this, one image will go like this. ఇప్పుడు ఇదే విధంగా నేను ఇక్కడి నుంచి ఆరిజిన్ వైకి వెళ్తా, అప్పుడు ఏమవుతుంది చెప్పండి? ఈ 2 మిర్రర్స్లో ఇమేజ్ ఏమవుతుందో చెప్పండి? ఇదే ఉంది కదా, ఇలా ఇలా ఫ్రంట్కి వెళ్ళాను కదా, 2 images ఆర్ గోయింగ్ లైక్ దిస్. నేను ఇలా బ్యాక్కి వెళ్తున్నాను అమ్మా, అప్పుడు ఏమవుతుంది? ఇమేజెస్ ఆర్ కమింగ్ బ్యాక్వర్డ్స్. అంటే ఇప్పుడు ఫర్ సపోజ్ ఇదే వెక్టార్ని నేను ఇలా డ్రా చేశాను అనుకో, ఆర్ యూ క్లియర్? దెన్ వీ హ్యావ్ టు డ్రా ద 2 images లైక్ దిస్. డిడ్ యూ అండర్స్టాండ్ దిస్ పాయింట్? అర్థమవుతుందమ్మా? ఇప్పుడు ఒక డైరెక్షన్లో వెళ్ళినప్పుడు ప్రాబ్లమే లేదు, 2 డైరెక్షన్స్లో వెళ్ళినప్పుడు ప్రాబ్లం వస్తుంది. ఎందుకంటే 2 డైరెక్షన్స్లో వెళ్ళినప్పుడు ఎక్స్ యాక్సిస్ మీద కూడా చేంజ్ ఉంటుంది, వై యాక్సిస్ మీద కూడా చేంజ్ ఉంటుంది. ఎక్స్ యాక్సిస్ అండ్ వై యాక్సిస్ ఆర్ 2 ఇండిపెండెంట్ కోఆర్డినేట్స్. ఆర్ యూ క్లియర్ అప్ టు హియర్? ఎక్స్ యాక్సిస్ and y axis are 2 independent coordinates. In such cases, we have to study separately along x axis, we have to study separately along y axis. That's what the resolution of vectors is needed. Are you clear? Now shall we study about that resolution of vectors? Okay, so write down. ఒక్కొక్క పాయింట్ కింద రాయండి. The first point, if a vector is going along x axis, then we can take like this: vector a bar is equal to modulus of a into I cap. So
సో దిస్ ఈజ్ అలాంగ్ విచ్ యాక్సిస్ అమ్మా, ఎక్స్ యాక్సిస్. ఇప్పుడు I'll take B bar. B bar is equal to magnitude of B into J cap along which axis, y axis. Or else I'll take same A bar ni, no problem. ఒకటే వెక్టర్ని తీసుకుని ట్రై చేద్దాం. Then if I take A bar is equal to A into K cap, this is along which axis, Z axis. మా ఇదంతా ఓన్లీ ఇన్ వన్ డైరెక్షన్. మా ఇది వన్ డైరెక్షన్లో మాత్రమే, ఐదర్ ఎక్స్ యాక్సిస్ ఆర్ వై యాక్సిస్ ఆర్ జెడ్ యాక్సిస్, ఏదో ఒక డైరెక్షన్లో. ఇజ్ ఇట్ డన్? ఇప్పుడు చూడండి, షలేము టు నెక్స్ట్ పాయింట్. ఇక్కడ నుంచి ఇంపార్టెంట్ అమ్మ, ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్. ఇప్పుడు ఇది ఎక్స్ యాక్సిస్, ఇది వై యాక్సిస్ అని తీసుకుంటే మై టేక్ ఇట్ యాజ్ ఎక్స్ యాక్సిస్, ఐ టేక్ ఇట్ యాజ్ వై యాక్సిస్. నౌ దిస్ ఈజ్ ద వెక్టార్ ఏ బార్. Now vector A bar is both along x-axis and y-axis, and let us take it is making an angle theta. मैं इधर अंत angle చేస్తున్నామా, theta అని తీసుకున్నాం. ఇప్పుడు ఇది వెక్టర్ ఎంత, ఇది A bar. ఇప్పుడు ట్రై టు అండర్స్టాండ్, x-axisలో ఒక వాల్యూ ఉంటుంది కదా ఖచ్చితంగా, ఎందుకంటే మనం ఈ XY ప్లేన్లో వెళ్తున్నప్పుడు ఒక మిర్రర్ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకోండి. ఇంకా రెజల్యూషన్ అంటే వెక్టార్స్ అంటే మిర్రర్ తీసుకోండి అంతే. ఇప్పుడు ఈ మిర్రర్లో నేను ఫ్రంట్కి వెళ్తున్నాను అనుకో, ఒక ఇమేజ్ అలా వెళ్తుంది, ఒక ఇమేజ్ ఇలా వెళ్తుంది కదా, అంటే ఎక్స్ యాక్సిస్లో కూడా చేంజ్ ఉంది, వై యాక్సిస్లో కూడా చేంజ్ ఉంది. ఐ విల్ టేక్ ఎక్స్ యాక్సిస్ మ్యాగ్నిట్యూడ్ యాజ్ ఏఎక్స్. అర్థమైందా? ఇన్ ద సేమ్ వే వై యాక్సిస్లో మ్యాగ్నిట్యూడ్ని నేను ఏమని తీసుకుంటానంటే ఏవై. నో ఎక్స్ యాక్సిస్ డైరెక్షన్ ఏంటమ్మా, ఐ క్యాప్. వై యాక్సిస్ డైరెక్షన్ ఏంటమ్మా, జే క్యాప్. డిడ్ యూ అండర్స్టాండ్ దిస్ పాయింట్? దెన్ హౌ టు రిప్రజెంట్ ద వెక్టర్ ఏ బార్ అంటే, ఏ బార్ని ఇలా రిప్రజెంట్ చేయొచ్చమ్మా. ఎలా రిప్రజెంట్ చేయొచ్చు అంటే ఏఎక్స్ఐ క్యాప్ ప్లస్ ఏవైజే క్యాప్. అర్థమైందా? అర్థమైందమ్మా. ఇప్పుడు ఇదే 3 డైమెన్షన్, ఇది 2 డైమెన్షనల్ వెక్టార్. ఇది 3 డైమెన్షనల్ వెక్టార్ అయితే ఏం చేయాలి, ఏఎక్స్ఐ క్యాప్ ప్లస్ ఏవైజే క్యాప్ ప్లస్ ఏజెడ్కే క్యాప్. అంటే ఏం లేదు, ఫర్ సపోజ్ ఇదిగో ఈ బుక్ ఉందా, ఈ బుక్ పొజిషన్ ఏంటో మనం చెప్పాలి ఇప్పుడు. ఓకే, ఇప్పుడు చిన్నపిల్లడు కూడా చెప్పేస్తున్నాం, బుక్ ఎక్కడ ఉందంటే బెంచ్ మీద ఉందని. ఇప్పుడు మనం దాన్ని ఇప్పుడు వెక్టార్స్ని యూస్ చేసి చెప్దాం. ఇప్పుడు వెక్టార్స్ని యూస్ చేసి చెప్పడానికి టేక్ వన్ కార్నర్ యాజ్ ఆరిజిన్, దాని ఆరిజిన్ అని తీసేసుకోండి. ఇప్పుడు ఆరిజిన్ అని తీసేసుకున్నానమ్మా. ఇప్పుడు ఆరిజిన్ నుంచి నేను నడుస్తున్నా, 1 2 3 4 5 ఫీట్ వేసా, అంటే ఇంకా ఎక్కువే ఉంటుంది అనుకోండి, జస్ట్ నా అడుగుల్లో 5 అడుగులు అయింది. ఇప్పుడు 5 ఫీట్ అలాంగ్ విచ్ యాక్సిస్ ఐ మూవ్డ్, ఎక్స్ యాక్సిస్. ఇప్పుడు ఆ బుక్ దగ్గరికి వెళ్ళాలంటే 1 2 3 అంటే ఇక్కడ చేరిపోయాను. సో ఎంత అవుతుంది అప్పుడు, ఇది ప్లస్ 3j క్యాప్. ఇప్పుడు ఈ పొజిషన్ని క్లియర్గా చెప్పచ్చు కదా. ఇది సైంటిఫిక్ వే ఆఫ్ డిఫైనింగ్ ద పొజిషన్. అన్సైంటిఫిక్ వే నా పిల్లోడు కూడా చెప్పేస్తాడమ్మా, ఇక్కడే ఉంది బుక్ అని. ఆర్ యూ క్లియర్? అదే సైంటిఫిక్ వే అంటే వీ హ్యావ్ టు యూజ్ ద ఎక్స్ యాక్సిస్ అండ్ వై యాక్సిస్ నోటేషన్. అలాగే ఈ రూమ్లో ఉన్న ప్రతి ఆబ్జెక్ట్ యొక్క పొజిషన్ ప్రిసైజ్గా చెప్పచ్చు. ప్రిసైజ్లీ వీ కెన్ సే వాట్ ఈస్ ద పొజిషన్ ఆఫ్ దట్ కెమెరా అంటే, ఫర్ సపోజ్ ఇక్కడ నుంచి ఎక్స్ యాక్సిస్లో కొంత దూరం వెళ్ళాలి, ఐ టేక్ 7i క్యాప్. నో ఇక్కడ నుంచి వై యాక్సిస్లో కొంత దూరం వెళ్ళాలి, సో ఐ టేక్ ఇట్ యాజ్ 5j క్యాప్. అయితే నేను ఇంకా అక్కడికి వెళ్ళదమ్మా, దాని కిందకి వెళ్ళా. మళ్ళీ ఇక్కడికి వెళ్ళాలంటే ఏం చేయాలి, ఆ పైకి వెళ్ళాలి. సో ఐ టేక్ దట్ యాజ్ సమ్ 4j క్యాప్, 4k క్యాప్. అంటే వాట్ ఆర్ ద కోఆర్డినేట్స్ 7, 5, 4 ఆర్ ద కోఆర్డినేట్స్ ఆఫ్ దట్ పర్టికులర్ కెమెరా. అలాగా మన రూమ్లో ఉన్న ప్రతి ఆబ్జెక్ట్కి పొజిషన్ చెప్పచ్చు. మీకు అర్థమవుతుందా ఇది? సో వీ కెన్ డిఫైన్ ద పొజిషన్ ఆఫ్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ఆబ్జెక్ట్ ఇన్ దిస్ రూమ్ బై యూజింగ్ దిస్ వెక్టార్ నోటేషన్. అర్థమవుతుందా? సో దేర్ ఫోర్ దిస్ వెక్టార్ ఏ బార్ కెన్ బి టేకెన్ యాజ్ వాట్, ఏఎక్స్ఐ క్యాప్ ప్లస్ ఏవైజే క్యాప్. మా అర్థమవుతుందమ్మా. అదే 3 డైమెన్షన్లో అయితే ఎంత అవుతుంది, 3 డైమెన్షన్లో అయితే ఏఎక్స్ఐ క్యాప్ ప్లస్ ఏవైజే క్యాప్ ప్లస్ ఏజెడ్కే క్యాప్. ఇప్పుడు చూడండి అమ్మా, ఇది యాంగిల్ తీటా కదా. కొంచెం సేపు నేను ఇవి మర్చిపోతాను, కొంచెంసేపు ఇవి మర్చిపోతాను, ఇవన్నీ మర్చిపోతాను కొంచెంసేపు. ఓకేనా? ఫర్ సపోజ్ ఇది ఏ బార్ కదా, దీని మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఎంత అవుతుంది, మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఆఫ్ ఏ ఇంటూ ఏ క్యాప్, అంతేనా? ఇప్పుడు ఎక్స్ యాక్సిస్లో ఈ మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఆఫ్ ఏని ఏఎక్స్ అని తీసుకున్నాం, ఎక్స్ యాక్సిస్లో దీన్ని ఏమని తీసుకున్నామా, ఐ క్యాప్. అంటే దీన్ని ఏఎక్స్ ఐ క్యాప్ అని తీసుకున్నాం, అవునా?
ఇది సేమ్ ఇదే వెక్టర్ నోటేషన్ అప్లై చేస్తే ఇది ఏవై అవుతుంది, ఏ క్యాప్ ప్లేస్లో జే క్యాప్ అవుతుంది. అంతేనా? ఇక్కడ వరకు అర్థమైందా? మరి చూడండి అమ్మ, ఈ వెక్టార్ యొక్క ఫైనల్ పాయింట్ని పి అని తీసుకుంటాను. ఇక్కడ నుంచి ఒక ప్రొజెక్షన్ డ్రా చేస్తానమ్మా. ప్రొజెక్షన్ అంటే షాడో డ్రా చేస్తాను. ఐ టేక్ దిస్ పాయింట్ యాజ్ క్యూ. ఇప్పుడు ట్రయాంగిల్ ఓపీక్యూ తీసుకోండి. మా ట్రయాంగిల్ ఓపీక్యూ చూసారు కదా. ట్రయాంగిల్ ఓపీక్యూలో వాట్ ఈస్ ద కాస్ థీటా వాల్యూ? అడ్జసెంట్ సైడ్ ఓక్యూ డివైడెడ్ బై హైపోటెన్యూస్ ఎంత అవుతుంది? ఓపీ. అంతేనా? ఓక్యూ డివైడెడ్ బై ఓపీ. ఇప్పుడు ఓక్యూ అంటే ఇదేనా డిస్టెన్స్? ఇది ఎక్స్ యాక్సిస్ డిస్టెన్సే కదా. ఈ ఎక్స్ యాక్సిస్ డిస్టెన్స్ని ఏఎక్స్ అని తీసుకుందాం అమ్మ. దేర్ఫోర్ ఓక్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు హౌ మచ్? ఏఎక్స్ డివైడెడ్ బై ఓపీ ఎంత అవుతుంది? ఓపీ ఏ. అప్పుడు ఏఎక్స్ ఎంత అవుతుందో చెప్పండి అమ్మా. ఏఎక్స్ ఎంత అవుతుంది? ఏ కాస్ థీటా. టేక్ ఇట్ యాజ్ ఈక్వేషన్ నెంబర్ 1. ఈ పాయింట్ అర్థమైందా? ఏఎక్స్ ఎంత అవుతుందమ్మా? ఏ కాస్ థీటా. ఇదే విధంగా టేక్ ద సేమ్ ట్రయాంగిల్ ఓపీక్యూ. వాట్ ఈస్ ద సైన్ థీటా వాల్యూ? టెల్ మీ వాట్ ఈస్ ద సైన్ థీటా వాల్యూ? ఆపోజిట్ ఈస్ హౌ మచ్? పీక్యూ డివైడెడ్ బై ఓపీ. దెన్ పీక్యూ. ఓకే, పీక్యూ అంటే ఇదేనా? This is parallel to y-axis. Now this PQ is parallel to which axis? Y-axis. Fine. So this PQ is parallel to which axis? Y-axis. That y-axis value is how much? AY. Are you clear? Divided by what is this value? This value is OP, which is equal to A. Then AY is equal to A sin theta. So take it as equation number 2. Now ఈ రెండు ఈక్వేషన్ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే we can write A bar is equal to A cos theta I cap plus A sin theta J cap. So this is the equation, please remember. Okay, so please note down that. Derivation is not required, just you write down that. ఇక్కడ ఉంటుంది. ఓవర్ ఇన్వాల్వ్మెంట్ అయిపోయింది. సో ఇఫ్ యూ డన్ విత్ దిస్ ఐల్ గివ్ వన్ లాస్ట్ ఈక్వేషన్, దెన్ విల్ ఫినిష్ దిస్ సెషన్ టుడే. Is it done? అయిందమ్మా? Completed? For suppose if I take equation number 1 and equation number 2 square and add it. Equation number 1 and equation number 2 square and add. అప్పుడు ఇది ఎంత అవుతుంది? ax square is equal to a square cos square theta, ay square is equal to a square sin square theta. రెండు యాడ్ చేయండి. ax square plus ay square equal to how much? Under root of or a square cos square theta plus sin square theta, which is equal to 1. ఇది అయిందా? ఇక్కడ చేస్తాను. డయాగ్రామ్ అయిపోయిందా? డయాగ్రామ్ డ్రా చేశారా? సో సి, ఐల్ టేక్ ఈక్వేషన్ నెంబర్ 1 and 2 స్క్వేరింగ్ అండ్ యాడింగ్. ఐల్ టేక్ ఈక్వేషన్ నెంబర్ 1 and 2 స్క్వేరింగ్ అండ్ యాడింగ్. సో ఈక్వేషన్ నెంబర్ 1 స్క్వేర్ ప్లస్ ఈక్వేషన్ నెంబర్ 2 స్క్వేర్. ఇప్పుడు ఇది ఎంత అవుతుందమ్మా? ఏఎక్స్ స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ స్క్వేర్ కాస్ స్క్వేర్ తీటా అండ్ ఏవై స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ స్క్వేర్ సైన్ స్క్వేర్ తీటా. ఇఫ్ యూ యాడ్ బోత్, then you will get ax square plus ay square is equal to a square, or a is equal to under root of ax square plus ay square. Now this is the magnitude. Okay, this is what my magnitude. And if I take equation number 2 divided by equation number 1, that implies ay by ax, that is equal to a sin theta divided by a cos theta. Both will be cancelled.
then tan theta is equal to ay by ax. This is the direction. This is what my direction. Magnitude is under root of ax square plus ay square. ఎందుకంటే థీటా చేంజ్ అయితే డైరెక్షన్ చేంజ్ అయిపోతుంది కదమ్మా, అంతేనా? ఇప్పుడు ఎక్స్ యాక్సిస్ వై యాక్సిస్లా తీసుకున్నాను, ఇక్కడ ఏదో ఒక పార్టికల్ తీసుకున్నాను. ఐ టేక్ దిస్ యాంగిల్ as theta. If particle moves from here to here, theta changes, which means the direction is changing. Is it done? If it is a three-dimensional vector, then the case is little different. అది చదువుకునే ముందు ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్. ఇది అయిందా? కంప్లీట్ అయిందమ్మా? Is it done? అరే 2 minutes. ఇది ఇంపార్టెంట్ అందుకని తర్వాత వెళ్ళిపోదు. Shall I move? Must see. For suppose if I take it as a vector a bar, ఇది ఒక్కటి గుర్తుపెట్టుకుంటే మనం లాస్ ఆఫ్ మోషన్లో చాలా యూజ్ అవుతుంది, మనం గుర్తుపెట్టుకోండి. If I take it as a vector a bar and this is x axis, this is y axis, right? And if I take this angle as theta, now tell me what is this component? ఏ కాస్ థీటా అవుతుంది. ఎందుకంటే ఇక్కడ ఈ ప్రీవియస్ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి, ఇక్కడ డయాగ్రామ్లో దీన్ని ఏఎక్స్ అని రాశాను కదమ్మా. ఏఎక్స్ వాల్యూ అంతా ఏ కాస్ థీటా. ఇప్పుడు ఏవై వాల్యూ అంతా ఏ సైన్ థీటా. అంటే ఇది ఏఎక్స్ అవుతుంది కదా, ఏఎక్స్ ఎంత అవుతుందమ్మా? ఏ కాస్ థీటా. అప్పుడు ఇది ఎంత అవుతుంది? ఏ సైన్ థీటా. ఆర్ యూ క్లియర్? డూ యూ అండర్స్టాండ్ అప్ టు హియర్? ఇప్పుడు ఇదే గుర్తుపెట్టుకోండి. ఫర్ సపోజ్ ఇన్ కేస్ if I take it as a vector a bar, if I take this angle as theta, అప్పుడు కోఆర్డినేట్స్ మారిపోతాయి. అప్పుడు ఈ కాంపోనెంట్ ఎంత అవుతుంది? ఏ కాస్ థీటా అవుతుంది. ఈ కాంపోనెంట్ ఎంత అవుతుందమ్మా? ఇది ఏ సైన్ థీటా. డిడ్ యూ అండర్స్టాండ్ దిస్? సో విత్ రెస్పెక్ట్ టు ద యాంగిల్ వీ టేకెన్, ద కోఆర్డినేట్స్ ఆఫ్ సైన్ అండ్ కాస్ విల్ చేంజ్. ఓకే, ఎస్పెషల్లీ గుర్తుపెట్టుకోండి, సమ్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి మనకు. ఒక టెన్షన్ అలే ఒక స్ట్రింగ్ని ఇలా వేలాడదీస్తాం, అప్పుడు ఈ యాంగిల్ థీటా అనుకుంటే రెండు రిజాల్వ్ చేసి ఏది కాస్ ఏది సైన్ తీసుకోవాలో కన్ఫ్యూజన్. ఆర్ యూ క్లియర్? ఓకేనా? సో ఆ కన్ఫ్యూజన్ ఏమొద్దు. థీటాతో ఏ అడ్జసెంట్ సైడ్ యాంగిల్ చేసిందో దాని కాస్ కాంపోనెంట్ అనుకోండి, అంతే. ఆర్ యూ క్లియర్? నా ఫర్ సపోజ్ ఇఫ్ ఐ డ్రా ద వెక్టార్ లైక్ దిస్, ఐ టేక్ దిస్ యాంగిల్ యాస్ థీటా. ఇప్పుడు ఏది కాస్ అవుతుంది, ఏది సైన్ అవుతుంది? ఇది కాస్ అవుతుందమ్మా, ఏ కాస్ థీటా. ఇప్పుడు వెక్టార్ బయటికి వెళ్తుంది కదా, సో దేర్ ఫోర్ యూ హ్యావ్ టు డ్రా ద రిజల్యూషన్ లైక్ దిస్. ఏం లేదు, వెక్టార్ని అర్థం చేసుకోవాలంటే రెండు అద్దాలు పెట్టుకోండి, అంటే ఇవి కాదు, ఓకేనా? మిర్రర్స్. సో రెండు పర్పెండిక్యులర్ మిర్రర్స్ పెట్టుకోండి, సరే, అంతే. ఇప్పుడు ఇది వెక్టార్ ఏ బార్ అనుకో, ఒక వెక్టార్ ఇలా వెళ్తుంది, ఒక వెక్టార్ ఇలా వెళ్తుంది. ఇప్పుడు ఇదే వెక్టార్ని ఇలా డ్రా చేసామనుకో, ఒక వెక్టార్ ఇలా వస్తుంది, ఒక వెక్టార్ ఇలా వస్తుంది. ఓకే, సో దట్ విల్ డిస్కస్ డీటెయిల్డ్ టుమారో. ఓకే, బట్ యాజ్ ఆఫ్ నో ఇది ఒక్కటి గుర్తుపెట్టుకోండి, theta with which adjacent angle it is making, that should be taken as cos, then other thing will be sin. ఇక్కడ ఇదేమవుతుందమ్మా? థీటా విత్ వర్టికల్ కదా, సో ఇదేమవుతుందమ్మా? కాస్. ఇదేమవుతుంది? సైన్. గాట్ ఇట్? ఆర్ యూ క్లియర్ అప్ టు హియర్? ఈ పర్టికులర్ రిజల్యూషన్ రేపు చదువుకుందాం, అది ఈజీగా ఉంటుంది. ఓకే, ఫైన్. గో ఫర్ బ్రేక్ నౌ.